Have you seen that one student without a uniform? Yeah, I heard from my sister that he came in on a scholarship. Första gången jag träffade Ella var på ett ridläger på Blåkulla, hette stallet. Och jag kände ingen där och vi var ett gäng. Det var också Myran och några andra. Men Ella var ju någon som stack ut redan från början när man såg henne med det här stora, locka, orangea håret. Alltså nästan kraftfullt orange. Och hela hon bara utstrålade någonting, mycket energi och så. Och att vi under på det ridlägret, det var ju alltid så här drömmigt för mig att vara på ridläger för att det var mycket hästar, man kunde gå ut i hagen. Men vi hade också mycket så här, man berättar spökhistorier på nätterna och man bor massa ungdomar i ett hus och så att det blir ju liksom också massa saker runt omkring. Och redan där så fann vi varandra och jag var ganska fascinerad av henne och också ja men det hände saker runt Ella. Det var alltid liksom så här, ja men man kan gå upp mitt i natten och man kan gå ut i hagen då och kolla på hästarna och liksom, ja men gärna tog ut svängarna, men då var vi typ, hon var 13 och jag var 12 tror jag när vi träffades första gången. Mycket sånt där som händer på ridläger, då är allting lite, om man är hästtjej så är allting lite magiskt då ändå. Så då var hon en del av det. Men det var ju att det kändes för redan då att det var en av dem. De flesta träffade man ju inte igen sen, men att vi skulle liksom umgås mer. Och det började vi göra, tror jag, redan första året. Men sen var vi på ridläger tillsammans flera år. A record number of student activists have turned out for the most recent demonstrations in major cities across the country, protesting recent legislation targeting immigration and laws regarding labor organization. Many of these students believe that these policies are authoritarian in nature as well as unconstitutional, and are letting their voices be heard. Following the assassination of labor organizer Roland Johnson just last week, the movement has reached a boiling point. Multiple large-scale demonstrations are being planned globally, culminating in a march downtown later next month. In other news, UFO cults, the Children of Zeta, are allegedly responsible for another missing person. 22-year-old Kaylee Harold has gone missing in her hometown. Kaylee's parents found a note written by her that has many details synonymous with the group, such as repeated semicircle drawings and talk of achieving acceptance by our one true leader. This will be the seventh disappearance in the last 5 years, potentially connected to the cult. In other news... Hey sis, do you know anything about that one student who never wears their uniform? Oh, are you talking about Britt? Yeah, I think so. Do you know him? No, not really. No one does. He doesn't really talk to people. I haven't seen him in any of the class meetups either. He mostly seems to want to keep to himself. Why do you ask? I was just curious what people thought about him. He seems pretty mysterious. Well, I have a picture of him in last year's yearbook if you want to see. What do you want? Oh, yeah, hey. So, do you want something? It's just that I wanted to get with you, or, get to know you. Are you trying to mess with me? No. I was just curious. I keep noticing you, and you know. Okay, sure. Come to my apartment after school then. Ellas familj bodde i Bromma och jag bodde i Enskede, så det var liksom på olika sidor om stan. Så det var i början så kanske skjutsade pappa mig dit och så. Men sen så kunde jag åka tunnelbana också och det lilla tåget som är i Bromma. Men de bodde i ett jättestort, lite så här spöklikt hus nästan i Äppelviken. Som var väldigt, väldigt speciellt också. Och eftersom vi bodde en bit ifrån varandra så var det så att vi sov över när man träffades nästan alltid. Eftersom det var lite långt för att åka fram och tillbaka. Det hände väl, men oftast var det ju helger då man sov över. Och till en början var det ju mycket fantasi, var väl det som egentligen var mest. Att liksom,
Vi tittade om och om igen. Det kändes som 10 gånger, men det kan ju inte ha varit, för det tar ju lång tid. Men på svartvita versionen och stormfulla höjder, och att grät jättemycket, levde så otroligt mycket in i det. Hon hade mycket djur. Det var ju allting från en blind labrador som hela tiden gick in i väggarna. 14 undulater tror jag som flög omkring i hennes rum överallt. Kanin och liksom, massor av djur. Också för mig då, vi hade inte så mycket godis och sånt hemma. Det fanns ju så otroligt mycket backar med läsk och ett helt rum bara med godis. Och sen då hennes pappa som var liksom väldigt speciell, att det här att han hade ett kylskåp bredvid sängen med bara bakelser. Det var ju super speciellt att man liksom låg i sängen och bara kunde öppna och äta bakelser. Men det var överhuvudtaget, så fanns det liksom stora utrymmen med bara massa godis. Och sen den här pappan som var före detta brottare, som var jättestor och bara åt och gormade, var lite läskig liksom. Pratade så här. Och att han, framförallt så var han ju inte snäll mot frun. Och hon var ju så otroligt mager, alltså som nästan anorektisk. Och så hade hon ju peruk på sig och lösögonfransar och lösnaglar. Och det var ju väldigt ovanligt då. Det såg man ju typ, nu har ju folk det annars, men det var ju som att det var på teater. Det var ingen annans mamma som såg ut sådär. Alltså så att när hon var fin, då såg hon ju ut som hon skulle gå och vara med i en kabaré. Kommer jag ihåg någon gång när vi kom in i vardagsrummet och satt hennes mamma där. Och jag hade nog inte fattat att hon hade peruk, men då hade peruken liksom hamnat på sniskan. Och då såg man, och då var man såhär, men gud, jaha, det är en peruk. Alltså det var liksom som en sån här, med föräldrar som man ser på tv på något sätt. Han skrek ju mycket för henne, ropade och kallade henne mansnamn, men konstiga mansnamn. Alltså såhär Fabian, Tillban, Herbert liksom, ropade han högt för att hon skulle komma och springa och hämta saker. Hon var jättenervös och så här liksom nästan lite skakig och jättenervös och blinkade med de här långa ögonfransarna och naglarna och sprang omkring där och bara städade och sprang och gav grejer till honom. Och han hade en taxifirma. Jag tror inte att hon jobbade sådär. Men vi hade väldigt lite interaktion med föräldrarna. Jag kan liksom inte minnas att man någonsin pratade med hennes föräldrar. Eller sådär att vi åt middag tillsammans. Utan vi gjorde alltid saker vid sidan om. Det skulle jag säga. Kom man till en annan familj, då satt man där och så, eller om några kompis var hemma hos mig, då satt man åt middag tillsammans eller frukost eller någonting. Men det var som att vi levde ett parallellliv i huset där, och att Ella-Bellas föräldrar levde någon konstig liksom tillvaro runt. Och att han mest låg upp i sin säng och åt, och hon sprang omkring liksom och var jättenervös. Jag kommer ihåg att bäst var inne, jag tror att pappa satt ute i bilen och hon kom in och jag såg liksom lite på henne att hon var så här. Och det var efter det, när de hade kommit och hämtat mig där någon gång och var inne, så de var så här, men ni kan ju vara hos oss istället sådär. Och att jag vet att mamma har sagt förut att de inte fick någon kontakt med Ella-Bella. Och det kan jag förstå, för att jag tror inte att hon tyckte inte om vuxna människor. Och så. Och jag tyckte det var så konstigt, för att jag tyckte det var väldigt lätt att få kontakt med henne. Och att man är väldigt kontakt. Men det var nog verkligen så att hon undvek vuxna människor. Och att eftersom vi bara träffades på helgerna och att det för det mesta bara var vi, eller så var det liksom inga andra människor inblandade. Förutom de vi råkade stöta på. Och det var nästan som man var på så här odyssé på helgen. I sånt, för så kom det liksom lite konstiga människor som dök upp. Men de var ändå inte... Det var bara hon och jag som var i den här fantasivärlden. Och sen så dök det upp lite andra människor. Hey, who are you? What are you doing here, kid? You don't look like you should be here. Shut up. Hey, come in.
Oh, it's a bit bare in here, isn't it? I like it this way. There's no need to fill it up with stuff. Oh, what are you doing? Isn't this what you're interested in? No, well, I guess, maybe. I mostly just wanted to talk to you. So what did you want to talk about? You don't know what you wanted to talk about? Well, I just wanted to... Do you like to read? Yeah. Oh, that's cool. I don't really read that much, but I should read more. What are you reading now? The Plague by Albert Camus. What is it about? It's about this doctor in colonial Algeria who documents how an old plague has befallen the town, and we follow as he tries to treat it. That sounds interesting. Do you like it? I like it, yeah, it's very inspiring. Do you like to write? Yeah, I think so, but it's hard. I don't know what to write about yet, but I'd love to write a book someday. Well, I'd love to read it. So, should I get dressed? Oh, yeah. You know, you're more interesting than I thought. What are you doing? I'm cutting up newspapers. Well, yeah, but why? I like to cut up phrases and make a daily poem. Oh, sort of a random word poem? That's fun. Well, I didn't invent it or anything. It was used by the Dadaists in the early 20th century, but I got it from William S. Burroughs, who popularized it in the 50s or something. And the idea was that something would reveal itself when you assembled cut up lines. So you get some new meaning out of the incidental words? Yeah, usually it's just meaningless, but I like the idea of it maybe telling me something. Alla de här tre karaktärerna i den här familjen och alla de här djuren som var runt där var liksom så här, det var lite familjen Addams på något vis liksom. Man skulle tänka sig något lite så här, en magisk hand som kommer ut ur en garderob liksom. Och att det var lite spännande. Jag minns inte direkt det som obehag, men att det var lite oförutsägbart. Men jag upplevde nog inte aldrig att Ella-Bella var oförutsägbar. Bara väldigt påhittig, men aldrig obehaglig, alltså så här. Hon bråkade nog ganska mycket med sina föräldrar, tror jag, och fick inte göra saker och så. Men det var liksom inte, jag såg aldrig den sidan. Och jag kunde som sagt, jag kan ju förstå nu att mamma och pappa sa att man liksom fick ingen kontakt. Hon interagerade inte med vuxna. Men så först var jag nog ganska oförstående för det liksom. Men sen accepterade jag det på något sätt ändå liksom. Någon gång också så kom hon, fast vi inte hade bestämt något, så kom hon cyklande från Bromma till Enskede. Det är en ganska lång bit liksom. För hon kunde få så infall liksom, att göra saker ganska impulsivt. Och det var inte så som att en liksom 14-åring cyklar från Bromma till Enskede så där, utan att säga till någon. Och jag tror att det var hennes föräldrar, jag tror de hade bråkat eller något, för jag tror de ringde hem till oss och frågade om hon var. Och då var hon inte hos oss. Och sen kom hon ju cyklandes. Liksom, hur fan kunde hon hitta där? Liksom. Och då hade det nog hänt något. Jag tror det var efter det att hon kom cyklandes till oss. Och att hon typ liksom rymde lite då. Att det var då mamma och pappa ville komma dit och se hur det var där egentligen och så. Så det var nog någon gräns att... Också svårt att veta hur mycket. Det var ju jättedysfunktionellt och konstigt där hemma.
Men liksom lite svårt att veta vad. Men att det var en udda konstellation med, och att pappan inte var en särskilt vänlig person liksom. Always knew you were a weakling. You could never defeat me. He's too powerful. Janji, don't give up! You need to believe in yourself to use your power! We believe in it! We believe in you! Come on, get up! I used to cry about this when I was a kid. It's childish, but I still get a little teary-eyed. But yeah, I know it's a bit silly. I don't mind. I find it sweet, even if it is a bit sappy. We used to rent this movie over and over again. I don't know why we didn't just buy a copy to save money on renting it so many times. Dad used to work for a video company, so we always had videos around. Being able to catch something on tape and keep it forever was really fascinating to me, making it last forever. My dad always used to film everything and carefully catalog it all. Like on every trip abroad, he had to have his camera and constantly filmed everything. Not in a weird way or anything, he just liked to capture the moment. I think he just wants to be able to remember all of this. Did your parents ever do anything embarrassing, like filming you eating Brussels sprouts or getting haircuts? No, I don't have any specific memories like that. Are you close with them? No, not really. I haven't spoken to them in a while. They give me a small allowance, but other than that, we have no contact. Are you on bad terms with them? Well, we aren't on good terms. Oh, I'm sorry. Do you have any siblings? Yeah, but we haven't had any contact either. She left home a few years before I did. I also have a sister. You might have seen her. She knew about you when I asked her, but I don't think you two have ever spoken. Yeah, probably not. Did you have any pets growing up? I always wanted to have a cat, but we never had one. Oh, well, you should get one now while you're living here alone. It might keep you company. My complex doesn't allow pets. Oh, damn. Yeah. Well, I used to have a parakeet. That sounds fun. Yeah, he was blue, and he loved to fly around in our house and get in the shower. One time when we had the window open, he flew out. There was a moment where I thought he'd fly away, and I'd never see him again. But then he turned around and flew back in. That's nice. What was his name? We named him Felix. Initially, we wanted to call him Phoenix, but I wasn't able to pronounce it as a kid. He lived for 13 years. Is that a long time for a parakeet? I hope so. Sen började det ju så småningom, men det var några år senare, att det började bli liksom lite så här farliga situationer också. Och att det var ju några tjejer som vi träffade i stallet på ridlägren som var ytterligare då 3-4 år äldre än oss, som bodde i Brandbergen i Västerhaninge. Och då åkte vi från Bromma dit mitt i natten, fast vi var ju ganska små, och jag kommer ihåg vi träffade konstiga människor och, som var drogpåverkade och liksom. Men eller väl alltså, men liksom, man vill hitta på någonting hela tiden skulle liksom, och det började med ganska mer så här, ja men smita in liksom och bryta sig in i stallet och hänga där tills att liksom åka iväg och träffa andra människor och hamna i sådana situationer som jag då ibland tyckte var obehagligt. Det började bli där efter några år att liksom hon framkom det lite liksom att hon gjorde saker med äldre gubbar för att få tag på alkohol och sprit och sådär. Men vi var inte riktigt med på det. Vi gjorde liksom några sådana saker när vi skulle åka hälsa på Myran och dem. Och de hade också lite kompisar som var, ja men det var stökigt runt omkring. Och det var stökigt på ett annat sätt än det jag var van med. Men egentligen så var det som var mest roligt att vara med Annabella, som var för det mesta, var att det var väldigt kul. Sen var det att hon hela tiden liksom ville testa gränserna. Och det var inte för några år efter när det blev mer så. I början då var hon också mer så här att det var väldigt just det här romantiska filmer och allting. Och hade det här röda håret och mer en annan stil. Och sen när hon började, som jag kan förstå i efterhand, kanske må lite sämre. Och också blev utsatt för saker. För det här är också lite så här att jag inte riktigt vet. Men jag vet ju ändå att jag visste att det var någonting. Att det var någon gubbe som var obehaglig. Att hon tyckte att det var jobbigt. Och att vi blev inlåsta hos en äldre kille nere i en källare. Och han inte ville släppa ut oss. Så vi fick så småningom krypa ut genom något källarfönster för att komma ut därifrån innan han skulle komma tillbaka. Och så här att det var obehagligt. Då kändes det också att när jag inte var med så hände det en massa andra saker. Men jag är inte så säker på att jag vet exakt vad.
know him? I heard he doesn't really speak to people much. Oh yeah, we're friendly. Are you okay with just sitting in silence like this? I don't mind it when I'm with you. I think it's nice. Wouldn't it be more fun to hang out with your other friends? Well, they're okay, but I really do prefer being here. If you say so. In other news, the controversial UFO cult, the Children of Zeta, have caused a disruption at a subway station earlier today. The cult held a mass at the station's platform and stopped trains from being able to run, leading to mass delays. 7 people have been arrested and have been held for questioning. It's reported that the amount of new members have skyrocketed in the last 2 months. The cult primarily targeting disenfranchised youths, office workers, and unhoused people. Sort of scary, isn't it? I've seen them around my neighborhood a lot lately. They're always handing out pamphlets and stuff about being connected. I can't understand how anyone could ever believe that stuff. Well, it would be hard for you to understand with your family. What do you mean? A lot of people join just to be able to get housing and food. That's not really something you've had to worry about, right? Well, I guess I didn't think about it that way. A lot of people join just to get a sense of community they don't already have. I imagine it would be nice to have someone tell you why things are the way they are, and why you feel like you feel, making sense of everything. I suppose so. It seems so demanding and controlling. Would it really be worth giving up so much for it? Wouldn't it be nice to have someone else dictate your life sometimes? Having someone tell you what to wear, where to live, that you're doing the right thing, to not have to think about everything all the time? An ant mill is an absurd phenomenon in which a group of army ants are separated from the main foraging party, lose the pheromone track and begin to follow one another, forming a continuously rotating circle commonly known as a death spiral, because the ants might eventually die of exhaustion. Follow one another, group separated, lose track, might eventually die of exhaustion.
Don't you get bored just sitting there watching me? Oh, I don't mind. I like sitting around and just thinking. I don't like sitting quietly with my thoughts. I always tend to wander down paths I don't really want to go down. I guess I don't tend to think about very heavy topics. What are you thinking right now? Apple slices. You know what's interesting about apple slices? You know how... Well, it's interesting that apples taste really good, but they become even tastier if you take the time to slice them. You would assume it would just taste the same, but just slicing them up makes them surprisingly a lot tastier. Never thought about that. I guess I've never really taken the time to cut an apple into slices. Oh, you have to try it. Maybe you should slice an apple for me someday? Vi tittade på Svindlande höjder om och om igen. Och att det var liksom så... Alltså Annabella var så känslomässig. Så att jag tror inte... Även om vi hade sett den, alltså det känns som 100 gånger. Så var det som att vi blev liksom rycktes med varje gång i den här romantiken och dramatiken. Och liksom det här piskande vädret i de här liksom... På den här brittiska landsbygden. Och att det var liksom... Ja men... Det var väldigt lätt att fara med känslomässigt med Annabella. Att hon hade liksom en... Det var väldigt roligt och... ja, men hon levde sig in i saker. Och att jag tror att vi lekte. Alltså för också så här, vi gjorde det. Vi visste att vi var lite liksom... Och bägge hade ju en annan värld utanför. Men att vi lekte väldigt mycket och fantiserade väldigt mycket. Fast vi liksom kunde gå ut och vara lite mer vuxna. Eller tonåringar utanför. Men att det var som att det var väldigt en... lekfull värld och att det var så där. Det var andra filmer, Singing in the Rain och lite sådär annat som vi tittade på också, som sagt var Fame och lite så, men mycket repetitivt och liksom med väldigt väldigt stor inlevelse. Och det kanske jag hade när jag tittade på andra saker ibland också, men inte så mycket som att hon smittade av sig med intensiteten, tror jag. Att jag hade också mycket fantasi och så, men det var någonting som blev att saker blev lite magiskt runt henne. Att det var liksom som att upplevelsen blev lite starkare för att hon gav sig så hän känslomässigt, kändes det som. Och hade väldigt lätt för att gråta, väldigt lätt. Jag minns att vi också skrattade jättemycket och så här, men jag tror vi hade nog väldigt nära till känslor. Och sen så var det väl ändå så här när man kände att hon kanske mådde dåligare. Och då, det var ju då hon ville först... Hon blekte håret och jag kommer ihåg att hon berättade att den här frisören som skulle bleka hennes hår grät och sa du får inte göra det här. För hon hade ju så fantastiskt hår. Och det gick ju typ nästan inte, alltså de höll ju på att bleka i flera dagar för att få, hon försökte bleka själv. Liksom, det gick ju inte att få bort färgen. Och så hade hon svart hår ibland och då började hon sminka sig jättehårt. Och hon hade ju som nästan porslinshy så det blev så starkt med det här mörka sminket och så. Jag tänkte ju inte på det då, men jag kan ju sen i efterhand se att, och då började hon ju också att hon var liksom lite... Ja men kurvig redan från början, lite så här Lolita-aktig som liksom som barn, men det såg man ju inte då. Och man började få liksom mycket kommentarer av gubbar och sådär. Och att hon sen när hon fick den här väldigt liksom bytte stilen med den här hårda stilen att det kom nog in någon slags sorg och att jag vet inte om hon berättade eller att det kändes bara så som om att det hade hänt saker. Det hade hänt saker som var obehagligt för henne då. Men som sagt, jag är inte helt säker på att jag vet eller om det bara kändes att det var så. Och att när hon då... Att det var som att hon ville bort från den här... Som för mig då upplevdes som nästan som lite sagofigur. Till någon som blev väldigt sorgsen. Och lika starkt som den här fantasin var så var det som att lite av det dog. I någonting som hände. When I was little, I was really afraid of Pompeii. Oh, really?
Yeah, my teacher in the first grade taught us about it and showed us the pictures of the bodies left behind, preserved in ash. It terrified me. I used to have tons of nightmares about it. I guess it would be pretty heavy to learn about that as a kid. I still have nightmares about it sometimes, about end of the world scenarios like that, where you wake up just feeling exhausted. Yeah, I hate dreams like that. But I think what really scared me so much was the idea of something so horrific happening to you in the world. And I guess the earth just keeps turning. Here we are, 2,000 years later, still talking about it. I think if I died like that, it would be okay if everything just ended, but it doesn't. It never does. It probably won't for a really long time. Those people who burned alive and were trapped in volcanic ashes died alone, and they're still alone. Imagining how hopeless those people must have been as they burned or suffocated, or their lungs filled with ash. The idea of feeling that hopeless and knowing that it's over for you. I would wake up panicking from dreams where that happened to me. Most nightmares you wake up from and feel better, but I think the dread of those nightmares is still with me. I don't think it'll ever go away. Well, I wouldn't let you die that way. I don't think you can promise that. I can promise that you won't die alone. Ever since I was a kid, I always kind of wished I could see what everyone looked like without their clothes. Yeah? Not in a weird, perverted way. It's just, I've always been curious. See what people really look like underneath everything. I know not everybody has a body like me, and I would want to try to understand other people's bodies more. Not sexually or anything. I just want to see people without any pretenses. Maybe that doesn't make any sense. I guess I understand what you mean. I think I'd feel less lonely if I could see people for who they really are. Yeah. But maybe there really isn't any way to understand each other. There are too many layers already masking everything and separating us from each other. Well, I guess I've never really thought about it that way. But I like to think maybe you can get to know someone if you're close enough. You know, skin contact and stuff. Feel each other's warmth. Oh, sorry. Is it okay if I touch you? Yeah, sure, I don't mind. I don't want to be rude, but... What? Have you had other guys over like this? I've never had anyone here. I've never been with anyone before either. Really? But you undressed for me so quickly. Well, with you, I had a moment of hubris, and I thought you were cute. Oh, okay. Hey, you're pretty skinny. Is that an issue? No, sorry. I don't mind it or anything. I was just wondering if you ate enough, though. Perhaps. I don't really eat much. I don't like cooking. Oh, well, I'll cook you some food. Are you any good at it? Well, I'm okay at it. I'm not super good, but I'd love to cook something for you.
You remember your dreams? Sometimes, but not that often. I don't really remember most of my dreams. I have a quick moment right as I wake up where they feel like they're there, but they tend to quickly dissipate. Any recent dreams that you remember? Well, I've had a lot of dreams where people I've known have died, but I can never remember any specifics from them. Weirdly enough though, I had a vivid dream a few days ago that I remember very clearly. I was eating something, maybe. I don't quite remember. But as I was eating, I suddenly felt a stop. Like something stuck in my throat pounding, like an air bubble. And I felt a sharp pain in my chest rising, and I started to feel like I couldn't breathe. I felt some sort of phlegm foam coming out of my mouth. That's scary. It wasn't pleasant. What do you think it could mean? I don't really know yet. I don't think I believe in dream psychoanalysis, but maybe there is some meaning in dreams. Det var aldrig, jag kan aldrig uppleva att det var något illasinnat. Det var aldrig så här, nej men nu ska vi göra någonting för att jävlas med någon. Utan det var alltid liksom så här äventyr på något sätt. För nu måste det hända något. Nu måste det hända något kul. Vi måste göra någonting. Inte så här, vi ska förstöra någonting. Eller vad, det var liksom aldrig någon dålig vibe över någonting. Utan, men sen kanske liksom att det inte var övertänkt allting. Så, men annars var det ändå liksom i någon slags lustfyllt roligt att hitta på saker. Än att det var inte destruktivt då, tycker jag. Sen tror jag att det höll på att bli det. Och kanske blev det. Men det tror jag mer var baserat på att omgivningen än att egentligen att Ella själv var så destruktiv. För jag tänkte mer att det var en extremt nyfiken och kreativ människa. Så det var som grund och botten. Men att det var omvärlden som kanske gjorde att saker och ting gick fel. Vi drack aldrig tillsammans och tog aldrig några droger liksom, så att, men det var saker kring det var saker kring pengar och sånt som hände när vi inte sågs. Och att den här personen då, han var ju äldre än oss, så han var inte heller trevlig. Och han skulle hämta någonting, men sen så då ville vi gå ut, men då låste han in oss där nere i den där källaren och sa att vi måste vara kvar där tills han kommer tillbaka. Och liksom vi verkligen sa nej men vi vill gå ut, och han bara nej det får ni inte, och liksom. Och så låste han dörren och försvann och skulle hämta någonting. Och det var då vi hittade, jag tror vi slog sönder fönstret eller något sånt där. Men det var så, hon var väldigt så här rådig, eller man ska säga ändå, ja men okej, nu gör vi så här. Alltså agerade ganska mycket på saker så. Och så kommer jag ihåg att vi liksom kröp upp till det där fönstret och sprang därifrån, att det var väldigt obehagligt. Och att det kändes som att han hotade oss med någonting. Men jag kommer heller inte riktigt exakt, men det var väldigt obehagligt. Och han ville verkligen inte släppa ut oss därifrån. Ja, men sen började mina föräldrar säga att Ella fick gärna vara hos oss, men att jag inte fick sova över där. Och då var väl jag var nog yngre än, men kanske var 10-11 när vi sågs första gången, och sen slutade vi ses när jag typ var 14 och hon 15-16 eller någonting sånt. Och då hade vi redan gjort en hel del bus, men det var väl då mamma och pappa kanske märkte att det liksom, ja men det var väl som det skulle. And that's the only thing I've written so far for the story. It's really good. I haven't worked on it for months though. With every day that passes, I've just written less and less. If enough time passes, there won't be any words anymore. Just an empty page. Maybe you just need to take a break and let it breathe for a bit. You know, when I feel stuck on something, I really like to go on walks. Well, you don't really write, do you? What would you know? I guess so, but still, if I ever feel stuck in something, it helps me. Even though it's not exactly writing, it might help you if you get a change of scenery, get new images in your head. I don't really like going out. I prefer staying here in my room unless I have to go out. Well, there has to be some place you might enjoy. Well, I do enjoy libraries. That's something. Perhaps writing there would help you somewhat. Guess so. I've always had an easy time writing beginnings. The middle part is always the hardest, where I get stuck.
There's something so aimless about it. Trying to find the thread between A and B, conflicts that need to be resolved, but nothing feels convincing. Scary to think that there might not be any resolution. This long crisis with no end in sight. Well, maybe you're overthinking it and making it harder for yourself. Maybe. I'd love to go to a library with you, though, even though it would be hard to talk in there. We're at the subway, and on the tracks, a row of limos came. You took the limo to drive me home. You tried to cut your finger on my broken phone, so you took the sticky tape of exposing cracks of glass. He pulled the tape of the heated phone, and sticky glue got all over us. Frustrated, I take out paper and wipe it off myself and him. You like me, he said. What? No. Then why did you help me? You don't seem young. What does that mean? I said that I don't know. Do you want to help me wipe it? He says, as he looks down at his crotch. But I just don't respond. He had me all flustered. Then I woke up. Jag minns att på slutet att det var något sorgset över det. Och att någonstans var det kanske när mamma och pappa sa, eller det var ju mamma som sa det då, att, liksom, att hon får komma hit. Att det kändes så här, okej, varför det? Att jag ville liksom kanske inte se det, men det var ändå tydligt. Och att, ja, men just det, att hon blev mer och mer annorlunda. Och att det var någon som pressade henne på någonting. Liksom jag menar att jag vet att det hände någonting som var obehagligt, som jag inte var med på. Men som, det hände saker med henne. Att hon var ledsen. Men att det hände. Och sen så vet jag inte riktigt när det blev sista gången. Men sen då ganska snabbt efter att vi hade sett sista gången, så var det någon som jag kände som berättade att hon och 2 äldre killar hade åkt till Christiania. Och sen lite efter det försökte jag söka upp, men hittade inte henne. Och visste då inte, eller vet inte vad som hände sen. Hey, I had a dream about you yesterday. Yeah? Was it a good dream? Well, I don't know really. It was an odd dream. This just in. Tragic news from the highly controversial UFO cult, the Children of Zeta. Multiple members were found dead at their headquarters. It's not yet been confirmed the cause of the death, but it's highly suspected of having been an act of mass suicide, as there were no visible bruises or marks on the deceased, indicating murder. Law enforcers are looking into trying to identify as many of the victims as possible and contact the families of the deceased. We will keep you updated as more information about the incident is unearthed. Oh God, that's terrible. I can't believe it. Hey, Britt, are you okay? Britt? I want you to leave. Nej, men jag var väl alltid sådär att jag hade väldigt mycket för mig också. Och man började gymnasiet sen. Det här var ju liksom i början av högstadiet.
Och liksom, så avtog det emot. Och då var det så mycket annat som hände också runt omkring. Men att det liksom fanns alltid en saknad och att jag liksom, nog alltid, det blev en på en gång, funderade på vad som hände. Jag har inte tappat kontakten med någon som jag har varit så nära kompis med förut, att den bara försvunnit. Och att man inte vet. Vissa har man inte umgåtts med så mycket, men då har man gått i samma skola eller någonting och hejat och liksom de har funnits kvar på något sätt. Men hon liksom verkligen bara, lite så här drastisk som hon var, hon bara försvann. Och sen var det ingenting. Jag har ingen aning om vart hon tog vägen liksom. Så det har jag nog alltid funderat på, undrar hur det blev liksom. Screen birds inside my eyelids, and have you eaten and are you breathing? Sitting beside me on the couch is the thought of you. Is here and rings my ears. The docile youth and the vile missing truth. If I could ache just for your sake and turn the absence into angels to fly to you. Dog with white eyes that waits in hope. I lay my head and it rots my throat. Jo, men att när jag berättar då framförallt för min familj och barn och de som inte har träffat, så låter det som att man överdriver och hittar på. Ja, och så börjar ju liksom familjen skoja så här, det där är din hemliga kompis som inte finns. Jo, ja, och så börjar jag säga, men har du några bilder? Nej, inga bilder. Så till slut så hittade jag en bild. Och den var nästan som så här lite snett bakifrån, som man liksom hade fångat. Men jag kan tänka mig faktiskt att det var lite så också, att hon inte jättegärna ville vara med på bild. Tror faktiskt att det var så. Men det var roligt också att just det där, att det var inte så många som delade de sakerna vi gjorde tillsammans. Och det var det också som det var lite otydligt om vad hände och vad hände inte. Sådär, för saker som annars som har hänt har man liksom fler som har varit med i, och det har hänt över längre tid. Och sen eftersom jag inte kunde prata med henne om det heller, så vet jag inte hur hon uppfattar den här situationen. You know, I got used to you not being at home so much over the past few weeks. Aren't you supposed to hang out with that guy you were interested in? I don't know. Did something happen? Maybe. I don't know what I did though. I feel so clueless. Well, it might not be your fault, you know. Did you even ask? Anyway, I'm getting tired of seeing you mope around here all day again. The world is depressing enough as is. It's so tragic. Yeah. When I heard about it on the news, I couldn't believe it. And it being so close to us, too.
actually heard someone in the grade above us had a sister in the cult. Oh my god. Britt! Hey, what are you yelling for? Have you seen Britt? He's not opening the door. Blonde boy? You're waking up the whole neighborhood just to see him? I saw him going up through the roof. I don't know exactly what's going on for you right now, and I don't exactly know what to say to make any of this all right, but I know that I don't want to let go of you. I won't let go of you. I know I need to stay next to you as we take whatever step forward, meet whatever happens and whatever comes together with you. And I haven't even gotten to cook for you yet. If tomorrow is just as bad as now. I know it's hard, but just try to imagine something good might happen. What if you're wrong? Well, if I'm wrong, it won't be wrong because I know. Even if it's bad, it will at least be better if it's next to you. Veckan innan precis vi skulle ha den här intervjun och liksom vi hade börjat prata lite om det här igen. Vi hade börjat liksom fundera på men just det, vad är det jag minns egentligen. Så var det ju så att jag hade ju inte, men jag hade letat efter Arabella en period, men det var ju ändå ganska länge sedan innan nu och sen hade jag liksom lite gett upp. Och plötsligt då så slog jag upp en tidning som mitt vimmelreportage på en tidning som jag hade jobbat på förut då. Och då såg jag på bilden direkt att det var hon. Sitting beside me on the